Hello everyone. With this video lesson, we are going to discuss about types of variables in a class, right? So basically, we can identify three types of variables in a class, which are called as instance variable, local variable, and static variable, right? Let's see what are those three different variables in Java. Okay. So I hope you remember that we discussed how to create methods and how to create an objects, right? Object එකක් හදන විදිය, method එකක් හදන විදිය අපි discuss කරමු. Now with this same example, we are going to discuss about types of variables in Java, right? Okay. So you can see here, these are called as instance variable. මේවට තමයි අපි instance variables කියලා කියන්නේ. Because instance variables are created outside the method. මේ methods වලට එළියෙන් හදලා තියෙන්නේ, but inside the class, right? Class එක ඇතුළේම තමයි, හැබැයි methods ඇතුලේ නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ, right? Those are called as instance variable. ඒවට අපි කියනවා instance variable කියලා. Alright. Now if I create a variable inside this method, int, let's say total equal m1 plus m2 plus m3, something like this. Then m1 m2 m3 කියන ටික variable එකක් හදලා ඒ variable එකට assign කරනවා, right? Now int total is a local variable, right? Because it is created inside a method. If you created a variable inside a method, or else inside a loop, or else inside a if, any kind of code block, then we called as local variables. අපි methods ඇතුලේ if ඇතුලේ loops ඇතුලේ මොකක් හරි code block එකක් ඇතුලේ define කරන variables වලට local variables කියලා කියනවා. එහෙම නැතුව methods වලට එළියෙන් හැබැයි class එක ඇතුලේ හදන variables වලට instance variables කියලා කියනවා, right? So this variable is only visible within this method. මේක මේ හදලා තියෙන method එක ඇතුලේ විතරයි, නැත්නම් ඒ code segment එකේ code block එක ඇතුලේ විතරයි visible, right? So you can't access the total කියන variable එක you can't access from this method or this method, or else from here, right? You can't access the total variable from any other method. Okay? But you can access the instance variables in here, any of these methods. Instance variables ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම method එකකින් access කරන්න. මොකද මෙයා මේ class එකේ මේ උඩම හදලා තියෙන නිසා මේ ඕන method එකකට access කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. But local variables are visible only within the specific code block. හරිද? Okay, those are the two different things. Other than that, I told you there's another one as static variable, also called as class variables. ඊට අමතරව class variables කියලාත් කියනවා මේ static variables වලට, which are defined as static keywords. අපි static කියන keyword එක දාලා දැන් අපි හිතමු අපි මේ index number එක කියන එක. නැත්නම් අපි හිතමු okay, let's say string course. මම හදනවා string course කියලා variable එක, right? Now this string course variable I made it as static. This is called as a static variable or as class variable. ඒගොල්ලන් පේනවා මම මේ සාමාන්‍ය variable declaration එකට, the normal variable declaration I inserted in front of that declaration as static. Now this is a class variables, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා static variable එකක් කියලා, right? So if it is static,
මේක static නම් මේකේ තියෙන එකම වෙනස තමයි all the objects හැම object එකකටම static ඒවා common. Right? Okay, I will show you one example. මම ඔයගොල්ලන්ට example එකක් පෙන්නන්නම්. Now I have created one object as st1. st1 කියලා මම object එකක් හදලා and I will assign st1 dot cos okay, I haven't saved this one. st1 dot okay, and so here what I have to do is right. So let's see. Now here, st1 I have assigned a name, I have assigned a course, and I am going to print the name and I am going to print the course as well. So I will do the same thing for another object. Now I am going to create object as st2 and I'm going to assign values st2 and I'm going to print the value st2. Now my object name is st2, that's why I am changing these things, and here I will change the name into Shanta, right? Okay, course is still HNDLT or HNDA, whatever it is, you can run. Let's say HNDA, right? You can see now the first object, Kamal's object, the name is Kamal, course is HNDLT, and the total marks has been printed. And in Shanta's object, Shanta name and the HNDA and total has printed as 160. Right? Okay. So what I am going to do is I will remove these two. Now I am not going to assign any values. Okay. To separate these two objects, I will print something like this. Line එක print කරන්න මේ දෙක object දෙක separate කරන්න. Now I am not going to assign values for name or course, but I am going to print the name and course. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම name එකකටවත් course එකකටවත් values assign කරේ නැහැ. හැබැයි මම ඒක print කරන්න තමයි යන්නේ. හරි එතකොට so in st2 object the name should be null because it is not inserted. අපි insert කරේ නෑනේ දැන් st1 ගේ නම් අපි නමක් insert කරලා තියෙන හින්දා st1 කියන object එකේ නම කමල් කියලා print වෙනවා. හැබැයි st2 ට අපි නමක් assign කරලා නෑ. ඒ නිසා null කියලා print වෙනවා. අපි කියන්නේ අර මුලින්ම අපි පෙන්නේ. ඒතර course එක. Course also here I have assigned a course, but here since I am not assigned it should be printed as null. null කියලා print වෙන්න එපා නේද? අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. So what happens? You can see that here, though we have assigned since we have assigned a name, so it is printed as Kamal, and since we have assigned a course, it is printed as HNDIT. But here in the st2 object again, since we haven't assigned a name, it is printed as null. But though we haven't assigned a course name, it's still printed as HNDIT. How comes? So that's because of static variables. එකෙහිම වෙන්නේ static variables නිසා. If it is static variables, whatever the values we are assigning will be common for each and every object. ඔක්කොම object වලට එකම value එක තමයි ගන්න. අපි හිතමු let's say I am going to assign st2 as HNDA, right? ඊට පස්සේ මම මෙතන st2 ගේ ළමයි
course එකයි ආයෙ මම assign කරනවා. හරිද? දැන් මෙහෙම run කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ HNDA මේකේ HNDIT කියලා print වෙලා කියලා. But that's because at the first the ST1 object was assigned as HNDIT and it was printed and then it comes here and again course value has been changed to HNDA. දැන් අපි ආපහු ST1 ගේ value එක ST1 කියන object එකේ value එක print කළොත් ඒකේ value එකත් course value එක HNDIT නෙවෙයි HNDA වෙන්නේ. මොකද මෙතනින් ඒක වෙනස් වෙලා. හරිද? ඒතර දැන් අපි update කරොත් static variable එකක් අනිවාර්යෙන් ඒක හැම object එක්කම ඒක බලපානවා. I will show you මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරිද? දැන් අපි මේ නමයි මම පෙන්නන්නම් නමයි course එකයි ST1 ගේ print කරලා. ST2 ගේ නෙමෙයි ST1 ගේ අපි මුලින්ම assign කරපු එකේ දැන් අපි ST1 ට assign කරලා තියෙන්නේ නම කමල් කියලා course එක HNDIT කියලා ST2 ගේ නම ශාන්ත course එක HNDA. ඒතර මෙතන අපි ආපහු print කරන්නේ ST1 ගේ details. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන print වෙන කමල් කියලා HNDIT කියලා print වෙනවා. අපි බලමු ඒක print වෙනවද කියලා. ඔන්න පේනවා ඇති කමල් HNDA වෙලා. Because course is a static variable. So once you have updated from any object, that will be affect to all the objects. හරි එතකොට ST1 ගේ දැන් course එක වෙන්නේ HNDA. ඒක දෙක update වෙලා දෙවෙනි part මෙතනදී. හරිද? Okay, if you have assigned static variables, that's what happened. මොක තමයි static variables වල කතාව. So you have to remember statics are common for all the objects, right? While these kind of instance variables are unique for each and every object. The instance variables කියන්නේ object එකක් හදන ගානට එයාගේ copy එකක් තියාගන්න. හරිද? එතකොට ඒ copy එකට තමයි values assign වෙන්නේ. හැබැයි static එහෙම නෑ. Statics are common. static කියන්නේ ඒ variable එක හැම object එකකින්ම access කරන්නේ එකම variable එක. There's no copies, right? So that's what the difference between class variables, local variables and instance variables. ඕක තමයි instance variable, local variables, class variables වල තියෙන වෙනස. Right? So okay, with this video session actually I won't discuss those stuff. ඔය ටික තමයි discuss කරන්න ඕන වෙලා තිබ්බේ. Other than that, I want to tell you something like this. ඊට අමතරව මේ variables කියන තව පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. If it is instance variables, it is not necessary to initialize. මෙතන value එකක් assign කිරීම අපි හිතමු string නම් මොකක්යි value එකක් assign කරන එක that is not compulsory. හරි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන value එක assign නොකර කියලා error එකක් එන්නේ නැහැ. No errors. So instance variable, you can either initialize or not initialize. Initial කරන්න පුළුවන් නැතුව තියන්නත් පුළුවන්, right? But if it is local variable, I will show you local variables ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට value එකක් assign කරන්න නැතුව තියන්න බෑ. Right? Okay, so that's what I want to discuss with variables.